Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Geralt von Riva, Verräter an der Herzogin und verantwortlich für den Tod ihrer Schwester. Wir haben jetzt rausgefunden in einer obdachlosen Unterkunft, was Siana vorhatte, und ich habe mich dazu entschlossen, bevor ich mit Regis ein Trinken gehe auf dem Friedhof, dass wir Anna Henrietta aufsuchen und ihr berichten, was Siana vorhatte, nämlich sie umzubringen. Und wir werden mal sehen, wie sie darauf reagieren wird. Ich vermute nicht positiv. Geralt, why have you come? Forgotten already? The murderer you were to kill lives, while the Duchess's sister lies dead. Wouldn't have come if I didn't have to. Promise you that. But I've learned something. Something that might interest Anna Henrietta. Forgive me if I lend no credence to your word. Found a letter Siana wrote. To the murderer. Very well. You may enter. But I make no promises as regards the Duchessa. She mourns her sister in the ducal crypt. Viscount de Lettenhove is with her. Rittersporn ist da, na super. Und tröstet sie. Remember, Rein my dear freundschaftlich. Henrietta, despair is like a stormy sky. Sooner or later, the sun must drive away the clouds. That is easy for you to say. The one murdered was not your sister. My life hasn't exactly been a bed of roses. True, my sister wasn't murdered. Don't even have a sister, actually, but many times I've lost. Ugh, unimportant. Your Grace. The impudence you must harbor to come in here after all that's happened. Calm down. I'm sure Geralt's got a very good reason. Right, Geralt? Before you start dumping accusations on me, I think you should know something. Siana, she was a vicious, wicked woman. Who are you to tell me who my own sister was? I'm the man you hired to investigate the Beast of Beauclair. And I found a letter your sister wrote to the murderer. Really? Maybe you should read it then. It could be important. You read it, Dantelai, aloud to me. This time you must see to our Duchessa. Anna Henrietta knows nothing of empathy. Her heart is cold. This shard of ice you must tear from her breast. My sister could never have written that. Got proof she did. No. I don't believe you. I don't believe it. Someone seeks to blacken her in my eyes. I won't allow it. There, Henrietta. Don't get upset. The letter is vile. It's slander. You must destroy it. Do you hear? No one else must ever read it. Ever! Consider it done. And you, out! Get out of here! This is all you're doing! Begone, hear me! I never wish to see you again! I shall never believe she did this. She was not capable. This is an outrage, Dandelion. Tell him it's not true. Tell him it's a dirty lie. Geralt, get out of here, please. The Duchess, she needs to be alone. Ja, das haben wir sauber hingekriegt. Passt zu dem Ende. As to her enlightened highness, didn't go great. Got the full kaleidoscope of her emotional states. Spun through it at an impressive pace, too. Am I to understand she didn't throw her arms about you and shower you with thanks for saving her from her murderous sister?
Got that right. I don't blame her, though. Luckily, Dandelion was there to smooth things over. Somewhat. As you know, I had little sympathy for Sienna. Nonetheless, I very much regret I could not keep her safe. To you, her ultimate fate, does it still bring on the occasional pang of regret? Yep. Still. Well then, drink up. Always seemed a very complex creature to me, by your very nature. Not one to go in for simple methods like drinking your worries away. I fear there are worries for which, quite simply, there is no other medicine. Beauclair seems safe now, though I'm still left wondering. I mean, Detloff's alive. Think Anna Henrietta's still in danger? No. He had a score to settle with Sienna. By his reckoning, he did just that. He has no reason to attack anyone else, or to remain in Beauclair any longer. Sure hope so. Though in his boots, I'd regret having to go. Place is just plain beautiful, damn it. Supreme bouquet. Firm, defined beginning, then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home, on the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Tja, ich bin ein Monsterschlechter natürlich. No, just not the life for me. Sure, might stop by there occasionally, stay the winter, fill up on wine. But I'd rather keep moving. It's not a choice being a witcher. And once you are one, you're one for life. You can't just step off the path. Besides, plenty of work left for me in the world. Ghouls aren't gonna kill themselves. Hey, managing a vineyard. Wouldn't happen to be something you've always wanted to try, would it? I'm flattered, Geralt, I am. But no, I too was not made to saunter about in a robe and slippers. Rather droll, isn't it, that each time we meet, something harrowing must happen? I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. What about you now? Got a plan? I do. I must find Detloff. Help him. I certainly owe him that much. Vampire friendships. Clear rules. Must be nice. Do I detect a note of sarcasm? Not at all. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do.
Tja, das ist also ein alternatives Ende hier. Regis bleibt also auch so nicht hier. Und wir stehen nicht im Feuer. Das finde ich schon mal gut. Wir werden noch mal ganz kurz nach Hause reiten. Gucken, ob es da irgendwas anderes gibt. Und Jute ist der neue Nadelstreif. Da gucken wir uns noch mal an, was da geschrieben wurde. Dort. Wupsi. Ja, also Schuhputzer aufgesucht, klar. Ach du Schande, wo geht's denn hier weiter? Ah ja. Wer weiß, was aus dem Hexer geworden wäre, hätte unser gemeinsamer Freund Regis nicht so geistesgegenwärtig gehandelt. Er tat das unter diesen Umständen einzig Richtige und sandte mich zu ihrer Hoheit. Unverzüglich und ohne das leiseste Zögern, obgleich mir bewusst war, dass auch mein Leben in Gefahr sein konnte, stieg ich auf mein Ross und ritt auf schnellstem Wege nach Toussaint. Glücklicherweise konnte ich Henrietta, also ihre allergnädigste Hoheit, überreden, Geralts Leben zu verschonen und ihn wieder freizulassen. Der Hexer, gerettet durch meine Bemühungen, war nun wieder mit Regis vereint. Der Vampir nahm ihn am Kerkereingang in Empfang, nur um ihn geradewegs in das nächste Unheil zu stürzen. Denn Regis ließ ein gewisser Gedanke nicht mehr los. Er war davon überzeugt, dass Sienna 5 Morde geplant hatte. Er quälte sich und wollte unbedingt wissen, wer das 5. Opfer sein sollte. Und so schlug er Geralt vor, dieser Frage gemeinsam auf den Grund zu gehen. Zunächst suchten sie den Schuhputzer auf. Der Junge führte sie zu einem Armenhaus, wo sie erfuhren, dass Sienna tatsächlich 5 Morde geplant hatte. Sie hatte Rache an jenen üben wollen, die sie vom Hof und aus dem Herzogspalast verbannt hatten. Das letzte Opfer sollte ihre eigene Schwester sein, Herzogin Anna Henrietta. Nur wenige kennen sich mit der menschlichen Seele und ihrer Vielschichtigkeit so gut aus, wie Dichter es tun. Daher war ich nicht verwundert, dass der Hexer der Herzogin Anna Henrietta von seinen gewonnenen Erkenntnissen berichtete. Getrieben von seinem Pflichtgefühl verriet er, dass Sienna, Anna Henriettas Schwester, die jüngst auf wundersame Weise zu ihr zurückgekehrt und dann urplötzlich und unauffindbar verschwunden war, ihren Tod geplant hatte. Geralt wollte die Sache einfach zum Abschluss bringen. Er besitzt ihn nicht, diesen 6. Sinn, der es ihm gestattet hätte, die Reaktion der Herzogin vorauszusehen. Doch glücklicherweise war ich erneut zur Stelle, um den Wutausbruch der Herzogin zu mildern, der gut und gerne das Ende des Hexers hätte bedeuten können. Daraufhin begaben sich Geralt und Regis zur Krypta des Vampirs auf dem bezaubernden Friedhof Merla-Cheslon. Dort gönnten sie sich eine wohlverdiente Pause und kosteten von Regis exquisiten, so versicherten mir beide, Alraunen-Schnaps. Ja, gut, dann reiten wir mal schnell nach Hause. Ich werde einfach einen Cut machen. An der Stelle. Oder nein, wir reiten hier nochmal. Ich meine, wir verbringen ja nicht mehr so viel Zeit hier. Da können wir hier auch noch einmal lang reiten. Auf direktem Wege bitte, Plötze. Ach, wir bleiben da am Hafen sowieso wieder hängen irgendwie, ne? Naja, Plötze. Ja, gut gemacht, Plötze. Schön. Oh Mann. Erst mal da unten so am Ufer geblieben, wie ich das vorgeschlagen hatte, Plötze. Aber nein. Kommt natürlich nicht in die Tüte. So, wir reiten hier einfach einmal ums Hafenbecken rum. Und dann, ach man, Plötze. Und dann hier möglichst gleich wieder raus aus der Stadt. Damit wir nicht so viel Zeit hier in dieser verkehrsberuhigten Zone verbringen müssen, die sich über die ganze Stadt zieht. Plötzlich biegt doch hier einfach, man. Da drücke ich den Stick schon in die Richtung, ne, und plötzlich so ganz stur geradeaus. So, ich hoffe, ich komme hier unten überhaupt lang. Und das ist keine Sackgasse. Sehr gut. Ach, er hasst Vampire, ja. Ups, guter Sprung, Plötze. So, und jetzt hier hoch. Oh, Plötze. Ey, manchmal, dieses Pferd ist einfach... Keine Ahnung. Ich mag Plötze. Ja, ist mir wirklich lieb, aber... Manchmal... Ja.
Ja. Treibt die mich einfach zur Verzweiflung. So gut, dann eben außenrum. Okay, Plötze. Kommst dein Willen. Ach, ist das schrecklich. Dieses Pferd, ganz ehrlich. So, Plötze, wir müssen irgendwo da hoch, ne? Warum biegst du denn jetzt links ab? Oh Mann. Ach, ein Pferd, ganz ehrlich. Macht mich wahnsinnig. Da war nochmal die Arena, gerade links von uns. Ja, Plötze. Schaffen wir das hier vielleicht diesen Pfad runter? Ja. Geht das? The beast was, the beast is no more. Nee, hier links rein, Plötze. Ja, hier, komm. Not so fast, Roach. Hold on. Was it not you who freed the town from the blood gulpers? Natürlich war ich Master das. Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Unglaublich. Diese Jennifer. Ja, ich denke, hier wird jetzt auch nicht mehr viel passieren, ne? Da sehen wir es, ihre ganzen Kisten. Hat sie hier abgestellt. Unexpected as ever. And beautiful as ever. Won't you even ask why I've come? Or how I found you? Wouldn't get a straight answer anyway. Quite true. Used to bother me, all your secrets. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. Don't need to ask. I missed you, Geralt. Madly. Come outside. We can hold hands and stare at the sky. Like some shitty two-crown romance. Das hört sich super an. Ja, an der Stelle scheint sich jetzt nicht mehr viel anderes abzuspielen, ne? Diesen Konversationspfad hier haben wir ja schon gesehen. Ich mache noch mal einen kleinen Cut, gehe noch mal zurück und guck mal, was wir mit Anna Rieta für, wenn wir sagen, wir wollen die Herzogin nicht betrüben, was dann passiert, das würde mich noch mal interessieren. Ja, ansonsten Cut. Remember, my dear Henrietta, despair is like a stormy sky. Sooner or later, the sun must drive away the clouds. That is easy for you to say. The one murdered was not your sister. My life hasn't exactly been a bed of roses. True, my sister wasn't murdered. Don't even have a sister, actually, but many times I've lost. Ugh, unimportant. Your Grace. The impudence you must harbor to come in here after all that's happened. Calm down. I'm sure Geralt's got a very good reason. Right, Geralt? Natürlich, aber wir wollen auch die Herzogin nicht betrüben. Didn't come here to upset you, milady. Just found this letter and thought you, if anyone, ought to read it. Know what it says. You are not one to tell me what I should or should not do. Sienna wrote it. To the murderer. Really? Maybe you should read it then. It could be important. You read it, Tantalai. Aloud to me. Okay, also ich glaube nicht, dass hier was anderes passiert. Schade eigentlich. Hätte ich mir gewünscht. This time you must see to our Duchessa. Anna Henrietta knows nothing of empathy. Her heart is cold. This shard of ice you must tear from her breast. My sister could never have written that. Got proof she did. No. I
I don't believe you. I don't believe it. Someone seeks to blacken her in my eyes. I won't allow it. Tja, also die Reaktion hier. There, Henrietta. Wieder ganz genau die gleiche. Schade, das war nur eine kosmetische Dialogauswahl da. Das war also das Ende. Ein Ende haben wir noch, beziehungsweise einen ganzen Questpfad sogar noch. Dem werden wir uns als nächstes und als letztes widmen. Nämlich, was passiert, wenn wir den Unsichtbaren um Hilfe bitten, um Detlef loszuwerden. Das werden wir uns noch reinziehen. Und ansonsten war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.